Sie sprechen über Europa und dann sprechen sie über Frieden und Stabilität, Peace and Stability. Wenn Sie über arabische Länder sprechen, dann gibt es also keine Stabilität leider in vielen Ländern. In Afrika ist das auch nicht. Aber in Asien normalerweise ja, in Europa, in Amerika ist Stabilität da. Stability is there. Frieden, Peace. US-Institutionen, EU-Institutionen, Entschuldigung, Europäische Union-Institutionen. If you talk about Europe, you talk about European Union and its institutions. Währung bedeutet also Currency. Euro gibt es da hauptsächlich in EU, Euro. Dann auch Franken, auch andere, aber EU bedeutet hauptsächlich Euro. Sprachenvielfalt, Multilingualism, many languages they speak. Kunst und Kultur, art and culture. Gemeinsam handeln, they handle, means they keep themselves together. बार्गेनिंग करता है यूरोप तो एक साथ सारे देशों के साथ वो मिलके काम करता है, तब काउंटर कर पाता है वर्ल्ड के बड़े कंट्रीज को. Gemeinsam handeln, der Euro, Bildung, Education, Arbeit, Job, Asyl bedeutet die Menschen kommen und dann sie wollen in Europa auch eigentlich wohnen. Sie kommen permanent. Warum? Weil sie vielleicht politisch oder religiös verfolgt werden. उनको पॉलिटिकली या रिलीजियन के कारण से उनको टॉर्चर किया जाए तो वो शरण मांगने के लिए आते हैं. They come there for asylum. Offene Grenzen, open borders in Europe. Also das ist sehr interessant. Dann Politik, EU, Freizügigkeit, Finanzpolitik, gemeinsame Wirtschaft, Common Economy, Bildung, Ein- und Auswanderung. Again here also means Einwanderung, Auswanderung. Many people come in, many people leave. EU, dann was ist das? Beitritt, Austauschprogramme, gegenseitige Unterstützung. Gegenseitige Unterstützung means common support, mutual support. So these countries support each other. Zum Beispiel Frankreich, Polen, Deutschland, also diese alle Länder, sie sind zusammen. Sie sind eigentlich zusammen, Europäische Union. They are together, European Union. Es gibt drei Sachen. Wir müssen das auch verstehen. Wenn wir über Europa sprechen, früher haben wir vielleicht auch gesprochen darüber, Europa bedeutet viele Länder. Europa bedeutet vielleicht 50 Länder oder 46, fast 40. Europa und EU. Europa bedeutet vielleicht 50 Länder. EU bedeutet Europäische Union. Hier gibt es 27 Länder. Und wenn Sie sagen EU-Zone, hier gibt es 16 Länder. So, यूरोप का मतलब है सारे यूरोप में, यूरोप महाद्वीप के कंट्री. These are around 46 to 50 countries are there. किसी में अभी पेज चला हुआ है कि उनको पूरा एज ए कंट्री का दर्जा नहीं मिला है, लेकिन वो खुद को कंट्री मानते हैं, ऐसा कुछ इश्यू है. सो यू कैन से 46 to 50 countries are there in Europe. European Union bedeutet
27 Länder, यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्रीज हैं जो एक साथ पॉलिटिकली मिलके काम करते हैं। एंड EU जोन की जब भी बात हो तुम समझ जाना 16 कंट्रीज की, उन कंट्रीज की बात है जिनकी करेंसी यूरो है। यूरोपियन यूनियन के सब देशों की करेंसी यूरो नहीं है, करेंसी को केवल 16 ने अभी अडॉप्ट किया है, बाकी की अपनी अपनी करेंसी है और यहाँ पे तो वो साथ में काम भी नहीं कर रहे हैं। So das ist dann Europa dreimal. Hier lesen wir etwas über europäische Institutionen, aber was diese drei Personen sagen zuerst über Europa. Hier sagt man, Europäische Union zählt 28 Mitgliedstaaten, इसमें 28 Members बताए हैं, aber England ist jetzt nicht mehr da, also 27. इंग्लैंड ने छोड़ दिया यूरोपियन यूनियन को तो 27 कंट्रीज ही रह गए। Früher gab es 28. Über 500 Millionen Einwohner und 24 Amtssprachen. 500 million residents in European Union and 24 official languages are there. Was bedeutet Europa für junge Menschen? Wir lesen hier über drei Menschen. Sie sagen etwas über Europäische Union. Wer will lesen? Okay, ein nach dem anderen. Bitte schon. Wer will lesen? Afghanistan. Ja, sehr gerne.